Hello friends, welcome back to my channel আকৌ এবাৰ friends আজি দেওবাৰ আৰু চাৰিওপিনে আকৌ লকডাউন মানে একদম মাথা বেয়া কৰি দিছে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি ব্লগিং ভিডিঅ' এটাই দিওঁ বুলি কিন্তু এই ভিডিঅ'টো এতিয়া নহয় 2019 চনৰ জানুৱাৰী যেতিয়া মই ছিকিম গৈছিলোঁ আৰু এই জেগাটুকুৰা হৈছে ইউমথাং ভেলী গোটেই বৰফ মই ছিকিম যাওঁতে আছিলোঁ গেংটকৰ MG মাৰ্গৰ এখন হোটেলত হোটেলখনৰ নামটো হৈছে টাচি থেণ্ডুক অনলাইন বুকিং কৰিছিলোঁ এটা ৰিজনেবল প্ৰাইচত ইউমথাং ভেলী আছে নৰ্থ ছিকিমত মোক গাড়ীয়ে পিক কৰি লৈ গৈছিল ৰাতি লাচুং নামৰ জেগা এটুকুৰাত কটেজ এখনত আছিলোঁ পিছদিনাখন ৰাতিপুৱাই ওলাই গৈছিলোঁ ইউমথাং ভেলীলৈ কি যে ঠাণ্ডা অলপ আগলৈ গ'লে আপোনালোকৰ 0 পইণ্ট পায় যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেন্তে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব Hello buddies. टाइम हो गया क्या? हाँ? थोड़ा धूप लेते हैं। धूप कहाँ है? आग Oh. So slippery here, no? So slippery. पूरा स्लिपरी है हाँ Man, it's so cold here, man. So YUMTHANG Valley in the North Sikkim area. मेरे अंदर चला गया बर्फ कमरा बंद किया ना चल रहे यो बंद कर दीजिए ऊपर गया है बर्फ बन के नीचे आएगा पानी Excuse me. So cool place. Temperature is below. The temperature is below 20 below minus 20 degrees. I think so.
I am giving you a slight sneak peek. Yumthang village. You can see the snowflakes. Snowflakes.